Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMKS Yapistik Mimika, sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2590254951 Hari ini, tanggal 6 Desember 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 atau fase E dengan materi naratif teks. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our class today, we have to pray. So, one of you who wants to lead the prayer for today? Muhaidil? Okay, you are the leader of this class? Okay, you may stand here and lead the prayer. Attention please. Before we start our class, let's pray together. Pray start. Pray finish. Say greeting to our teacher. Good morning, Miss. Good morning everyone. Thank you Aidil for leading. Okay, thank you. How are you today guys? I'm fine too. I'm great. How's your day today? It's good, yeah? Okay. Have you eaten your breakfast today? Yes. Okay. What breakfast do you eat today? Is it fried rice or fried chicken? Fried rice, yeah. Jihan, fried rice. Yeah. Rafa, what about you? Fried rice as well. Rasya? No, you haven't eat your breakfast. Okay, so after this class, you have to eat your breakfast, yeah? Okay. Before we move to our next agenda, we have to absent our present today, ya. You may open your phone and scan the barcode. Kalian bisa buka HP kalian, kemudian scan barcode untuk absensi kehadiran. Okay, is anyone finished? Yes? Jihan, finish? Asri, finish? Rafa, finish? Rizky, have you finished your absence? Okay. Okay, we will move to our next agenda. You will repeat the vocabulary after me. I will mention 3 vocabulary according to our materials today, and you have to repeat after me. Kalian harus mengulangi vocabulary yang saya ucapkan ya. Oke, ada vocabulary pertama, expensive. What is the meaning of expensive? Mahal, ya. Oke, next, rich. What is the meaning of rich? Kaya. Rich adalah kaya. And then poor. Poor apa artinya? Miskin, ya. Oke, Ibu tanya ya.
Fauzi, expensive artinya? Expensive artinya? Yes, good job. And then Alma, rich artinya? Kaya. Hana, poor artinya? Miskin. Oke, kalau Aurel, bahasa Inggrisnya miskin apa? Asri, bahasa Inggrisnya kaya? Kaya? Rich ya. Bahasa Inggrisnya kaya adalah rich. Oke. Okay, before we move to our materials, I will tell you about our learning objective atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah naratif teks. Kemudian dalam mempelajari naratif teks ini, kalian akan mengetahui yang pertama, ada identify structure of narrative text. Artinya yaitu kalian dapat mengidentifikasi struktur teks dari teks naratif. Kemudian setelah itu, kalian bisa identify language feature or past tense and action verbs. Ya, setelah kalian sudah mengetahui tentang strukturnya, kalian bisa mengidentifikasi tentang language features atau tatanan bahasa dari naratif teks tersebut. Setelah itu, kita akan masuk dalam menganalisis story. Story yang akan kita analisis nanti adalah story maling kundang. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Pertama apa, Rafa? Identify structure of narrative text. Yes, identify, and then the second one, Rasya? Identify language past tense and action verb. Okay, Fauzi, the last one? Analyze the story maling kundang. Okay, the last one we will analyze the story of maling kundang. Okay, I want to ask you something. Have you ever heard folk tales or story passed down from your parents or your grandparents? Is anyone here? Siapa yang pernah mendengarkan cerita dari orang tuanya mungkin atau dari nenek kakeknya terkait cerita legenda masa lalu di daerahnya masing-masing mungkin? Aurel? Oke, maling kundang ya, sesuai dengan yang akan kita bahas hari ini. Oke, setelah itu ada lagi? Si kancil dan buaya. Oke, Fauzi, si kancil dan buaya ya. Ada lagi? Timun mas. Oke, good job. Snow White. Hana? Cinderella. Oke, good job everyone. Jadi di sini ada yang sudah pernah mendengarkan cerita tentang Timun Mas, ada juga yang sudah pernah mendengarkan cerita tentang kancil, kemudian ada juga maling kundang, ada Cinderella, dan ada juga Snow White. Oke. Jadi kalian sudah pernah mendengarkan ya cerita tentang itu. Oke, kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu kalian akan menonton video naratif teks tentang maling kundang. Oke, maling kundang tadi Aurel sudah pernah mendengarkan cerita tentang maling kundang ya. Jadi nanti Aurel bisa menyimak ini dengan baik ya. Oke, please everyone watch this video carefully because after this we will analyze the video ya. Karena setelah menonton video ini kita akan sama-sama menganalisis apa saja struktur-struktur yang terdapat dalam video maling kundang tersebut. Oke, I will start the video. A long time ago, in a small village near the beach in the swamp, lived a woman and her son, Malin Kundang. Malin and his mother had to live hard because his father had passed away when he was baby. He soon went to sea to catch fish. After getting fish, he would bring it to his mother or sell the caught fish in town. One day, when Malin Kundang was sailing, he saw a merchant ship with grain by land breeze. With his bravery, Malin Kundang helped the merchant defeat the birds. Without him, the merchant allowed Malin Kundang to sail away. Malin Kundang lived in hope to get better life. Many years later, Malin Kundang met a fool. He had a great ship and a lot of fish loaded with grain. Malin married Malin Kundang.
your mother? It's very great. Who are you, poor old woman? I don't know you. My mother isn't dirty like you. I'm your father. Who are you? Hey, you. Go away. Go away now. Don't call me as your son, dirty old woman. Come on, my wife. You must go to this place. Mommy, that is not a good way. I think it's not a good. Don't feel unfamiliar. But I have to say that. I can watch it anywhere. So she started going to lunch as well. Suddenly, a thunderstorm came in floods, breaking his bridge. Glass of wine come to the storm, and Mr. Long was smiling. It was swim to wait for him outside his purse. Molly, looking storm, when he was waiting this long, she blew at his right. Silent, the moral message: don't forget in the little stories. Don't respect your parent, especially your mother, because she's the one who sacrificed to make you born into this world. And parents' prayer are the most effective prayer, especially mother's prayer. Don't ever forget your mother's kindness and sacrifice, even when you are already success. Oke, kita sudah selesai menonton video tentang maling kundang ya. Oke, setelah ini I will answer you these questions. Ada yang bisa membaca soal nomor pertama? Oke, Hana. Ya, who is the main character of the story? Yes, the main character is maling kundang and his mothers. After that, the second question. Where is the settings? Di mana latar belakang cerita tersebut? Sebuah pulau kecil di Sumatera Utara. Ya, sebuah kampung di Sumatera Utara ya. And then the last one, what is the main problem? Apa masalah utama dari maling kundang, cerita maling kundang tersebut? What is the main problem of the story of maling kundang? Yeah, he didn't want to recognize his mother. Dia tidak mau mengenali ibunya. Kenapa dia tidak mau mengenali ibunya? Karena because what? Yes. Good job, Jihan. Because he's embarrassed about his mother. Dia malu dengan ibunya karena ibunya itu miskin dan ibunya itu kotor. Tidak seperti mungkin ibu teman-temannya yang lain yang di luar kota sana, kan? Gitu. Jadi dia malu dengan ibunya. Maka dari itu adalah masalah utama, the main problem of this story. Oke. Sekarang kita masuk ya ke dalam inti pembelajaran kita hari ini, yaitu narrative text. So, what is narrative text? What is narrative text? Okay, Rafa. A kind of text that tells a story to entertain and give moral value. Okay, so narrative text is a kind of text that tells a story to entertain and give moral value. Jadi narrative text itu adalah jenis teks yang menceritakan tentang cerita masa lampau yang bertujuan untuk menghibur, to entertain ya. Entertain itu artinya menghibur ya. To entertain and give moral values, dan memberikan pesan moral kepada para pembacanya atau para pendengarnya, pendengar cerita tersebut. Itu ya. Itu adalah arti atau definisi dari teks naratif. Sudah mengerti ya? Sudah paham ya tentang arti dari teks naratif? Next ada the structure of narrative text. Zakia, please read the first structure. Okay, the second one, Alma, please. Okay, and then the third one, Aidil, please. Solution ending happy or sad.
Okay. The last one is resolution or solution or ending. Is it happy or is it sad ending? Gitu ya. Okay. Next, kita akan bahas tentang struktur pertama, yaitu orientation. Ada struktur orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan. Pengenalan character and settings, ya. Pengenalan tokoh dan juga latar belakang, gitu. Character and setting. This part introduce the main character and where or when the story happens. Pada bagian ini, pada bagian orientasi ini menjelaskan tentang pengenalan tokoh dan where or when the story happens. Di mana dan kapan story ini terjadi. Ya, di mana dan kapan story ini terjadi ya. Ada example. There is one example. Malin live with his mother in a small village. Malin and his mother itu adalah karakter, itu adalah tokoh ya. Harus digarisbawahi itu adalah tokoh. Kemudian in a small village itu adalah settings atau latar belakang. Latar belakang ceritanya di small village di Sumatera Utara. Seperti itu. Oke, kita next. Struktur kedua ada complication. Complication di sini ada yang bisa baca nggak? Ada yang mau baca? Complication? What is complication? Aurel, please. And refuse to recognize. Refuse to recognize his mother, gitu ya. Oke, jadi complication ini adalah problem begins, permasalahan dimulai, ya. Di sini permasalahannya dimulai ketika Malin menjadi orang kaya. Dia menjadi orang kaya, kemudian dia menolak untuk mengenal ibunya. Di situ masalah pertama kali dimulai ya. Something happens that create conflicts or trouble for the character. Sesuatu terjadi yang menyebabkan permasalahan muncul di antara tokoh atau pemeran dalam cerita tersebut. Gitu. Ini dimulainya dengan Malin. Malin Kundang dia keluar kota. Kemudian dia mencari kerja. Dan setelah dia mendapatkan pekerjaan di luar kota, dia menjadi orang kaya. Setelah dia menjadi kaya, dia menikah di luar kota. Kemudian dia membawa istrinya kembali pulang kampung. Setelah di kampungnya, dia bertemu dengan warga-warga desa. Warga-warga desa itu mengenali Maling. Tapi Maling tidak mau mengenali ibunya. Dia pura-pura tidak mengenali ibunya. Karena kondisi ibunya yang masih miskin. Kemudian ibunya itu tidak seperti yang dibayangkan orang-orang pada umumnya ya. Jadi dia tidak mau mengakui ibunya sendiri. Oke, next. Resolution. Coba Fatul, read the resolution part, Fatul. Oke, resolution. Resolution itu adalah apa? Ending of the story. What is the ending of the story? Ending itu apa ending? Zakia? Akhir? Ya, ending of the story. Bagaimana ending? Apakah dia sad ending ataukah dia happy? Happy ending gitu. The problem is solved, either happily or sad. Jadi contohnya di sini. Ada apa coba Rafa baca Rafa? Ya, jadi endingnya itu Malin is cursed. Dia bersujud, dan dia berlutut, memohon ampun kepada ibunya. Dan kemudian pada saat-saat terakhir itu, ternyata dia sudah terlambat. Dia sudah tidak mendapatkan ampunan lagi dari Tuhan. Sehingga Tuhan merubahnya menjadi batu. Maka itu, kalian kalau masih memiliki orang tua, terutama ibu, jangan sampai terlambat untuk memohon maaf atas kesalahan-kesalahan kalian kepada orang tua kalian, terutama ibu. Kalau tidak, nanti bisa berubah menjadi maling kundang. Tidak ada yang mau berubah jadi batu kan di sini? Tidak ada. Oke. Next ada plot. Plot di sini ada 3 ya. Ada beginning, middle, and ending. The beginning is the beginning gives the problem faced by the main characters in the story.
And then the middle, pertengahan ceritanya, the middle represent the action made by the character to solve the problem. And then the last one is the ending. The ending gives the solution to the problem, ya. Oke, kita next lagi. Selanjutnya, writing a summary. Menulis ringkasan tentang narrative text. Cara menulis ringkasan tentang narrative text. Coba ada satu yang mau membaca? Is anyone here wants to read this part? Rasya. Okay, Rasya, please read this part. The element of narrative text is the title, Yes. setting, and the plot are included in writing the summary. Mm. When you read the artist to short refer to the rest of the original text with the Next. Continue. and how question in mind. Your opinion is not include on the story. The summary must be quick and use your own words. Okay. Di situ ada read the 5 WHS ya. 5W. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan 5W dan 1H. Oke, 5W 1H. Ada yang tahu nggak di sini? Apa saja 5W? 5W. What? And then when? Where? Who? Apalagi satunya? What, when, where, who, why. Why. And then satu hanya apa? Satu hanya adalah how. Oke. What artinya apa? Ya, artinya adalah apa. Kemudian when. Yes, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, mengapa. Kalau how, mana. Oke. Jadi pada saat kita meringkas teks naratif itu harus masuk ke 6 poin ini. Ke 6 apa ke 7 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin ya. These 6 points should includes in the summary of the story. Oke. Jadi dalam menulis summary itu harus ada 5 poin tersebut. 6 poin tersebut ya. Ada what, who, when, where, and then why, and then how. Itu ya, harus ada apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Kelima poin itu harus masuk pada saat kalian mau meringkas cerita tersebut. Oke, next. Before we move to the next agenda, is anyone want to ask question to me? Ada yang mau bertanya terkait materi naratif teks? Rafa maybe? Or Jihan? No? Hanifa? No? There are no question ya guys? Oke, setelah itu kita akan masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu group activity. Sebelum kita masuk dalam group activity, kita akan membuat kelompok, kita akan membentuk grup. Di sini kita akan membentuk 4 grup ya, sesuai dengan jumlah siswa dalam kelas ini. Boleh kita berhitung dulu dari Jihan with English ya? 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and the last one 19. Oke, jadi di sini ada 19 anak ya. Jadi kita bisa bagi 4 kelompok ya. Ada yang 5, ada yang
4 gitu. Oke, mungkin yang mau menjadi ketua kelompok bisa maju ke depan untuk kita bagi kelompoknya. Mau maju sendiri apa ditunjuk? Ayo. 4 students. 4. Rasya. Rafa. Oke, Rafa, please. Come forward. 3 lagi. 3 left. Siapa lagi? Aidil. Okay. 2 girls and 2 boys. Ayo, girls. Jihan. One more students. Alma. Come forward. Please, Alma. Come forward, please. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan 4 ketua kelompok dari masing-masing grup ya. Sekarang kalian berempat bisa home pimpa, kemudian yang mendapatkan pertama, dia bisa memilih anggota kelompoknya sebanyak 5 orang. Oke, boleh. Sekarang kita home pimpa dulu. Make a circle. Oke. Oke, Alma, you may choose your friends. Olive. Oke. Ibu tulis di sini ya. Grup 1 Olive, Alma, and then Zakia. Anyone else? Hana? Aurel. Okay, good job. We got our first group ya. The first group consists of Olive, Alma, Zakia, Hana, and Aurel. Okay, the second one, you may home pimpa lagi. Okay, ideal. Fatur, and then? Fauzi. Fatul, Fauzi. Rasya. Yes. Abdur. 1, 2, 3, 4, and 5. Ideal. Oke. Oke, jadi 2 orang terakhir boleh sweet. 1, 2, 3. Jihan. Oke, Jihan, you may choose your friends. Hanifa, Asri, Jihan, Hanifa, Asri, Ulfa, sama Kiki. Ulfa and Kiki. Okay, the last one is Rafa's group. The 4th group, the last group. So, sisanya masuk dalam grupnya Rafa. Okay, Rafa. Okay, guys, you may choose with your groups. You may sit with your group, I'm sorry. Where is group 1? Group 1, LKPD, group 1 ya. Here is your LKPD. You have to answer the questions and then read the text before you answer the question. You have to read the text ya. After you answer the questions, you may present in front of the class. The second group,
Where's the second group? Ideal? Ideal. You may read the text first. After read the text, you may answer the questions. And after you finish answer the question, your group will be present. Yes, in front of the class, yeah? And then the third group. Okay, third group, same as the others. You have to read the text first and then answer the questions. After you answer the question, you may having a presentation in front of the class. Okay? And the last group, Rafa's group, group 4. Guys, you may read the question first, yeah? After read the questions, answer the questions based on the text. Okay. I give you 20 minutes to write your answer, and then after you answer the question, having a presentation in front of the class. Kiki, you have to discuss with your friends, Kiki. You have any questions that you want to ask to me, guys? Jihan? No? Okay. All clear, yeah? You can answer the questions. The third group, do you have any questions? Do you have any question, guys? No? Yes, no. No question, yeah? Okay. Yes. What is that? Bahasa Indo. Itu tadi moral. The moral, you have to answer with English. You may use your phone. Kiki, discuss with your friends. Oh bisa ini yang jadi moderator. Pakai bahasa ini. Yes, good job. Dibagi ya, siapa yang mau jadi moderator. Kemudian yang menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Dibagi. First group, do you have any question, guys? No? Zakia? No. Aurel, is it clear? Are the question clear? Yes. If you have any question, you can raise your hands, yeah?
Can I see your answer? Apakah moral value cerita ini masih relevan dengan kehidupan saat ini? Yes, because there are still many who are. Okay, you can continue the answer. Good job. May I look your answer? Have you answered all of the questions? Not yet? Okay. Discuss, ya. Have you finished, guys? The third group? Sudah. Finish? May I look your answer? May I see your answers? Miss, ini berarti carinya ini ya, dia punya apa lagi namanya? Simple next. past tense. Yes, you have to find the language features. Example, the simple past tense. Apa saja kalimat simple past tense? Kata-kata simple past tense yang terdapat dalam teks ini. Okay. This one is a good answer. The time conjunctions: when, then, after, that, and one day. Action verbs: sailed, hugged, prayed, recognized, cursed. And adverb of time, keterangan waktu ya. Adverb of time is keterangan waktu. Ada once upon a time, one day, and after several years. Setelah beberapa tahun kemudian, ya. And then the reflections. Mengapa narrative text lebih banyak menggunakan past tense? Why? Karena cerita menceritakan kejadian di masa lampau. Okay, good answer. Karena narrative text menceritakan kejadian tentang di masa lampau. So, it has to use past tense. Karena past tense itu merupakan tata bahasa yang kita gunakan untuk menjelaskan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Beda dengan simple. Kalau simple present tense, present. Present itu saat ini. Kalau past, masa lampau. Kalau future, masa depan. Nah, kalau di narrative text ini kita menggunakan simple past tense. Past yang menceritakan masa lampau ya. Okay, next the first group. You're welcome. First group. Can I see your answer? Yes. Okay, the first questions. The complication is important in a narrative text because it introduces the main conflict that drives the story, builds tensions. And keeps the readers interested. Okay, good answer. And then the second one, bagaimana ending cerita mempengaruhi pesan moral? The ending of story influence the moral lesson because it shows the Consequences, of yes. the characters action which teach readers the intended message. Okay, good answer. Okay, thank you. Ada yang sudah selesai grupnya? Is anyone finished? Finish? Group? What group? Group 2. Which group who wants to be the first who give a presentations today? Which group? The first or the second or the third or the fourth group? Who wants to be the first who give the presentations? Or I will pick one of you to be the first. Atau ibu yang tunjuk? Okay. I will choose the first group to be the first who give presentations today. First group, you may stand up here. You may come forward and read the answer. The first group consists of 5 students. There is Alma, Olive, Aurel, Hannah, and Zakia. Okay, anyone please pay attention, everyone? Everyone please pay attention. Maju lagi sedikit ke depan. Okay, maju lagi. Okay. Yes, opening first. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We will give a presentation about our group discussion. Okay, you may answer the question. You may read the answer.
Oke, first question, pertanyaan pertama. Apa itu? Iya, boleh. Semuanya bisa lihat di proyektor ya. Ada LKPD Group 1. Pertanyaannya, bacalah teks maling kundang, kemudian identifikasi. Diidentifikasi bagian orientation ya. Orientasi, kemudian komplikasi, resolusi, dan strukturnya itu harus diidentifikasi oleh kelompok 1. Ayo, kelompok 1 dibaca jawabannya. Orientasinya yang mana? Orientasinya di bagian pengenalan tokoh maling kundang, ibunya dan latar belakang yang ada di belakang. Once upon a time, Yes. in the north coast of Sumatra lived a poor woman and her son maling kundang. Oke, then? Terus itu complication, yaitu masalah muncul saat maling kundang dan maling pulang dan tidak mengakui ibunya karena malu. Intinya yaitu he refused to believe that he had such an old woman as a mother. Okay, and then? And then resolution, yaitu ibunya mendoakan kutukan hingga maling dihukum menjadi batu. Intinya yaitu shortly thereafter the ship was hit by a storm and maling was turned into coral or stone. Oke, itu resolutionnya ya. Coba kamu jelaskan, boleh Olive atau Zakia, jelaskan intinya. Intinya dari orientation. Ya, orientasi intinya. Garis besarnya saja. Yes. Yes, just read that. Orientation itu pengenalan tokoh dalam cerita maling kundang, Okay. yaitu ibunya dan latar tempat. Okay, next Hana. The complication Hana. Poin utamanya aja. Apa mas permasalahannya? Yes. Okay, good job, good answer. Next, Aurel, the last one. Yes, the resolution, the last part. Ibunya mendoakan kutukan hingga maling kundang dihukum menjadi batu. Okay, jadi resolutionnya dia set endings ya. Okay guys, group 1 has finished their presentations. Their presentation is about the structure of narrative text. The first is orientation, pengenalan. Kemudian the second one is complication, permasalahan. And the last one is the resolution, penutupan. Gitu ya. Okay, please give applause to group 1. Okay, group 1, you may sit in your chair. Thank you. Okay, next, the second group. Please come forward. Bisa maju lagi sedikit? Maju lagi. Oke. Good morning, everyone. Good morning. Today we will give a presentation. Before I start the presentation, let me introduce my group. Perkenalkan, nama saya Muhaidi. Perkenalkan, nama saya Rasya. Perkenalkan, nama saya Surama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezi. Perkenalkan, nama saya. Social function of narrative text. Social function to entertain and teach moral lesson through the story. Jangan durhaka pada orang tua dan hormati dan sayangi ibu. Contoh sikap positif yang dapat kita terapkan dari cerita ini
kasih, tidak sombong, hargai keluarga. Maka moral value cerita ini masih ada di Mm-mm. itu relevan dengan honesty, disobedience, That's all of presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute. We have to answer the questions together. Okay. The first question of group 2. Group 2 ya. Group 2 ya ini ya. Bukan group 3. Okay, group 2. Where is the okay. Fungsi sosial dan moral value. The social function and the moral value. Ada apa tuh soalnya? Soalnya ada apa aja? Moral value dan social function. So, please give the inti dari moral value dan social function yang terdapat di dalam jawaban kalian tersebut. Coba intinya garis besarnya, moral value-nya dulu, boleh? Pesan moralnya, ya. Yeah. Yes. Okay. Okay, Jihan, what is the moral value that the group second answer? The second group answer? Jihan apa Jihan? Pesan moralnya, boleh? You can repeat louder. Jangan durhaka pada orang tua, hormati dan sayangi ibu. Ya, jadi pesan moralnya adalah jangan, ya, dan sayangi orang tuamu, gitu. And then the social function, fungsi sosialnya. Yes. To entertain and to teach moral lesson through a story. Yes, jadi social functionnya itu ya, to entertain and to tell the moral lesson of the story. Fungsi sosialnya itu untuk menghibur pembaca. Itu merupakan fungsi sosial dari cerita Maling Kundang tersebut. Dan untuk menyampaikan pesan moral atau pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Apa? Pelajarannya yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, terutama ibu, gitu ya. Okay, please give applause to group 2. Thank you, group 2. You may sit in your chair. Okay, next, the third group. You may come forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So we are from group 3 and we are going to do a presentation about Maling Kundang. Baik. Maju. Okay. Louder ya, please. Make your voice louder. Several years had gone by, Mm-hmm. and Kundang finally decided to return to his village. Mm-hmm. He and foot, wearing fine clothes, Mm-hmm. and traveling on one of his ships. Someone living in such splendor was uncommon to the villagers. Okay. So many of them went down to the harbor to view the sight. Mm-hmm. One of the villagers recognized when
inside while they cheered. With one commencing the march, the villager went to the Malingkundang. Mother and her son had entered. She went to the shore and recognized himself in maiden. Here eyes fell upon him. When the older woman called him son, he refused to believe that he had such an old woman as a mother. His belief was a when his wife questioned what he had not told her that he had an elderly old mother. In an alternate translation, Malingkundang was on a ship with just his ferry. When his mother attempted to embrace Did you him, read the he was text? embraced by the ranger after he begins to acknowledge here and stay Mhm. at one of the very ways. Yes. Okay, next. Mhm. Yes. And then. The day after his mother prayer, Malingkundang sailed off the village. Shortly thereafter, the ship was hit by a violent storm. Mhm. Malingkundang believed the storm was his god and Nature's ways of punishing him for his mistreatment of his mother. Okay. He felt guilty about his behavior towards her, asked for forgiveness, and began to pray. However, his repentance was too late, for the ship was destroyed at the sea. But in some translation of the tale, Malingkundang was turned into coral. Mhm. In other, the ship, the crew, and he become rock formation that are still standing. Okay. Answer the questions. Carilah contoh kebahasan berikut dari teks, lalu tuliskan minimal 2 contoh. Okay. The first language feature is simple past tense. What is the simple past tense that consists in the text? Live, Yes. And then? Yes. decided, record, sama refuse. Okay. Apa simple past tense yang terdapat dalam teks tersebut? Coba bisa disebutkan Aidil satu. Louder. Live, Uh-huh. grew up, decided, return, sama refuse. Yes. Apa? Life, ya. Okay. And then the second one? Time conjunction. Yes. Time conjunction. Please read the time conjunction. When, then, after that, sama one day. Ya, kata penghubung waktu ya. Time conjunction penghubung waktu. Ada apa? Abdur? Repeat. When ya. Okay, when. And the third question, adverb of time. Keterangan waktu. Adverb of time. Yes. Once upon a time, Uh-huh. one day, after several years. Ya, okay. Aurel, apa saja adverb of time? Sebutkan satu dari yang sudah Jihan sebutkan. Please mention one. Keterangan waktu, adverb of time. You can repeat it, please. Once upon a time, Yes. one day, sama after several years. Yes. One day. Okay, one day. Ya. The next question. Pertanyaan refleksi. Mengapa naratif teks lebih banyak menggunakan past tense? Please give the answer. Karena cerita menceritakan kejadian di masa lampau. Okay. Kenapa Hana? Kenapa dalam naratif teks itu banyak menggunakan past tense? Why? Yes. Karena apa? Fatul? Rasya? Please? Kenapa dalam naratif teks itu menggunakan past tense? Oke, karena menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi harus menggunakan simple past tense. Oke deh. Oke, please give applause to group 4.
Okay, you're welcome. Next, the last one, the last group, Rafa's group. Group 4. Good morning, everyone. Morning. Okay. The leader of this group. Okay. Today we will presentation about narrative text manipulation. Okay. My group is where Ansar, Ariel, dan Adil. Yes. Number one, why did Kundang leave his Number 1, why did Maling Kundang leaves his village? Yes, the village. Village itu artinya desa, kampungnya. Kenapa Maling Kundang meninggalkan desanya? Coba diperhatikan semuanya. Nomor 1, kenapa Maling Kundang meninggalkan desanya? Ya, answer the question, please. because he wanted to You can come a little bit closer, guys. A little bit forward. Yes. because he wanted to change his residency for them. Okay, and then? Okay, next. The second question. What happened when he returned? Okay, Ariel may answer the second question. Ariel, ya, baca pertanyaan kedua. What happened when I returned? Okay. I arrived right and married at Mm-mm. the village second place. Village. I Okay, next questions. Answer. Why did Malin reject his mother? Yes, why did Malin reject his mother? Kenapa Maling menolak ibunya? Kenapa tuh? He was suspended because his mother looked old and poor. Yes, because his mother look old and poor. Okay, the next questions. Number 4. What happened after his father prayer? Mm-mm. The seed was hit by a great storm, and Yes. Malin turned into stone. Okay, and then the last questions. Number 5. Who wants to read the last questions? Okay. Don't play your phone, please. Rasya, menghadap ke depan, Rasya. Ayo, menghadap ke depan. Okay. Next, continue. Okay. What can we learn from the story? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah tersebut? Apa? Always? Yeah, always. Yes, always respect and love your parents. Harus selalu hormat dan sayangi orang tua. Oke, sekarang kita bahas dulu nomor 4. What happened after his mother prayed? Apa yang terjadi ketika ibunya berdoa untuk Maling Kundang? Karena Maling Kundang menolak ibunya, dia berdoa. Maling Kundang jadi apa loh? Yes, with Indonesia. Kapal itu dihantam badai besar dan Malin berubah menjadi batu. Oke, jadi kapalnya itu dihantam oleh badai besar dan Maling Kundang dikutuk menjadi batu. Itu akibat dari ulah Maling Kundang itu sendiri. Karena dia membuat kecewa ibunya, membuat sedih ibunya. Kemudian ibunya berdoa dan Maling Kundang dikutuk menjadi batu. Oke, the third questions, please answer with bahasa. Yes. Dia merasa malu karena ibunya terlihat tua dan miskin. Oke, dia merasa malu dengan ibunya. Toh? Jadi dia tidak mau mengakui ibunya.
akhirnya ibunya merasa kecewa dengan dia. Apa itu pertanyaannya? Why did Maling reject his mother? Karena dia merasa malu dengan ibunya. Okay, the first questions. The second question, what happened when he returned? Apa yang terjadi ketika dia kembali? Dia tiba dalam keadaan kaya Yes. dan sudah menikah. Oke. Dan para penduduk desa mengenalinya. Oke, dia kembali dari kota tersebut dengan keadaan dia sudah menjadi orang kaya. He becomes a rich person, and then dia sudah menikah. Dia sudah menikah dan sudah menjadi orang kaya ketika kembali ke desanya itu di Sumatera Utara. Oke, the first questions, please. Karena dia ingin mengubah hidupnya dan mencari keberuntungan yang lebih baik. Oke, why did Maling Kundang leave his village? Kenapa Maling Kundang meninggalkan desanya? Karena dia ingin mengubah nasibnya. Dia ingin mengubah nasibnya dari orang miskin menjadi orang kaya. Dengan cara apa? Dengan cara dia berangkat. Dia berlayar keluar dari desanya, merantau bahasanya. Merantau ke luar daerah untuk mencari keberuntungan di luar kota. Tapi pada saat dia sudah mendapatkan keberuntungan itu, dia menjadi lupa akan apa yang telah membawa dia ke sana. Akan apa yang telah menjadi motivasinya dia sejak awal untuk menjadi orang yang sukses, gitu ya. Dia melupakan itu semua dan akhirnya dia menjadi orang yang sombong. Sombong dan dia tidak mau mengakui ibunya. Akibatnya, ibunya merasa marah dan kecewa. Dan akhirnya Maling Kundang diutuk menjadi batu. Itulah cerita Maling Kundang. Oke? Are you finished, guys? Okay, you may close the presentation. Close the presentation with English. Yes. Thank you for your attention. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone please give applause to group 4. Okay, guys. So today we have finished our group discussion. You may sit in your own chair again. Rizky, boleh duduk di tempatnya kembali, Rizky. Dan yang duduk di tempat semula boleh kembali ke tempat semula lagi. Yes. Okay, now we back to our learning objective. Kita kembali ke tujuan pembelajaran kita pada saat awal pembelajaran tadi ya, yang sudah Ibu sampaikan. Kita akan mengidentifikasi struktur dari naratif teks. Kita sudah selesai ya, mengidentifikasi struktur dari teks naratif. Coba boleh satu orang sebutkan. Ulfa, what is the first structure of narrative text? Apa struktur utama pertama dari naratif teks apa? Ada? Yes, orientation. And the second one, Abdur. Setelah orientasi ada? Yes, complication. Complication itu apa? Komplikasi. Itu merupakan permasalahan. And then the last one, ada apa Alma? Yes, what is resolution? Yes, pesan moral ya. Resolution, penutupan atau pesan moral dari cerita tersebut. Okay. And then the second one, the learning objective is identify language features ya. Tadi diidentifikasi oleh kelompok 3. Kelompoknya Jihan. Jihan ada apa saja tadi language features-nya? Ada past tense and then
Yes, time conjunction and then action verbs, action verbs and then adverb of time. okay, ada adverb of time, ada action verbs, ada time conjunction, and then ada simple past tense, gitu ya. Oke, tolong diperhatikan Rafa. Rafa, kita pakai simple past tense ya di narrative text. Why? Why we have to use simple past tense in narrative text? Yes, good job. Louder, please. Yes, besarkan suaranya lagi. Oke, kita harus pakai simple past tense karena di narrative text itu menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau, past tense. And then the second one, apa Jihan? Time conjunction. Yes, time conjunction atau kata hubung waktu. Apa saja di situ kata hubung waktunya? Ada when, Hmm? then, after that, sama one day. Oke, ada when, after that, one day, apalagi? Then. Oke, itu ya kata hubung waktunya ya. Ada when, kemudian then, kemudian after that, next juga bisa. Gitu. And then the last one, Action verbs. action verbs. What is the action verbs that consists in that narrative text? Silent, have, Hmm. nice, sama curse. Oke, action verbs. Action verbs itu dia sama seperti kata kerja, aksi ya. Aksi, ada apa saja? Sail, and then? Sail artinya berlayar. Berlayar itu merupakan aksi kan? Aksinya di dalam teks tersebut dia berlayar. Dia berlayar ke luar daerah untuk cari kerja. Gitu. And then next. Setelah sail ada apa? Yes. Mm-mm. Nice, sama curse. Oke, ada apa? Coba ulangi, please repeat. Repeat, please. Recognize, sama curse. Can I read that? Oh ya, Hajj, prayed, recognized, and cursed. Ada prayed. Prayed itu berdoa, ya. Ibunya pray, ibunya berdoa. Itu merupakan aksi yang dilakukan ibunya ketika merasa kecewa, ya. Ibunya melakukan action verbs, yaitu prayed, berdoa. Toh? Kemudian apa lagi? Satu lagi, cursed. Cursed itu artinya berlutut, ya, berlutut. Itu aksi yang dilakukan oleh maling kundang ketika dia merasa menyesal bahwa dia sudah durhaka kepada ibunya, dia sudah jahat kepada ibunya. Jadi dia mau meminta ampun kepada ibunya dengan cara bersujud, berlutut. Tapi pada saat dia bersujud, waktunya itu sudah terlambat. Jadi Tuhan sudah mengutuk dia menjadi batu, becomes a stone. Gitu ya. Okay, and then the last one, analyze the story of maling kundang. Okay, we have analyzed the story of maling kundang. Kita sudah menganalisis story dari maling kundang, cerita maling kundang tadi. Kita sudah analisis dari pengenalan tokohnya, kemudian settingsnya, latar belakangnya, gitu ya. Kapan, di mana, apa, bagaimana. Terus apa lagi tadi? Siapa, di mana, kapan, apa, kenapa, dan bagaimana gitu ya. So the 6 points should include in the summary of the story. Kita sudah mensimpulkan, kita sudah mengsummarikan, meringkas story dari maling kundang, dan kita juga sudah menganalisis berdasarkan tugas-tugas kelompok kalian tadi, gitu ya. Okay, the last agenda of our lessons today is the reflections. Okay, before we finish our class today, reflect on your learning. Maybe you can write down on your paper that I gave you before. You can write down the reflections, and then maybe 3 of you can read the reflections based on your answer. Ada yang mau? 3 orang, maybe? Yes, you can write down on your paper.
Okay, the first questions. What did you learn today? Yes, apa Rasya? Okay, narrative text. So we have learned about narrative text. So the answer of what did you learn today is narrative text. And then the second what? And then the second one, what was easy? Apakah narrative text itu menurut kalian mudah? What was easy or hard? Easy ya? Easy. Kenapa itu mudah? Why, Olive? Why you can say that the narrative text is easy? Why? Ya, karena mudah dimengerti dan itu juga menghibur, ya. Kalau kita membaca teks naratif itu kita merasa terhibur, gitu. Jadi itu mudah. Kemudian strukturnya mudah dipahami tidak sama kalian? Kalian setelah mempelajari ini sudah bisa menganalisis sendiri belum terkait dengan strukturnya? Jadi nanti kalau misalnya kalian membaca naratif teks yang lain, misalnya judul apa tadi Fauzi sebutkan? Ya, Si Kancil dan Buaya. Berarti nanti Fauzi sudah bisa ya menganalisis apa saja orientasi, kemudian complication and the resolution of dari story Si Kancil dan Buaya. Kemudian Rafa, story apa? Ya, Timun Mas. Nanti Rafa juga kalau membaca story tentang Timun Mas, tolong dianalisis ya. Dicari tahu apa saja itu orientasinya, kemudian complication, and then the resolutions. And then Hana, story apa? Cinderella. Yes, Cinderella. What is the main character of Cinderella? Yes, Ella ya. Dalam kisah Cinderella, nama aslinya itu Ella. Kemudian oleh saudara-saudara tirinya, dia dipanggil Cinderella. Cinderella itu julukan dari kakak-kakak tirinya kepada dia, Cinderella gitu. And then tadi Jihan sebutkan apa? Story apa Jihan? Snow White ya. Jihan atau siapa tadi yang menyebutkan? Alma. Oke, Alma, story Snow White. Siapa tokoh utama dalam story Snow White? Alma. Who is the main character of Snow White? Putri Salju. Kemudian dalam Snow White itu dia ada temennya. Siapa sih temennya Putri Salju? Ya, ada 7 dwarfs. Ya, ada 7 dwarfs. Ada 7 kurcaci yang menjadi temannya Cinderella. Yang selalu menemani Cinderella ke mana-mana. Ya, itu merupakan the character ya. And then the settings of Snow White itu di mana sih? Latar belakangnya Snow White itu di mana? Kerajaan. Yes, in the village ya. In the village in Europe, in Inggris sana, di Eropa gitu ya. Okay, and then the last questions. What was challenging? Apa yang menurut kalian susah atau apa yang menurut kalian menjadi tantangan dalam mempelajari teks naratif ini? Fatul? Apa yang menurut Fatul susah? Maybe the structure? Mungkin strukturnya Fatul merasa susah dalam mengidentifikasi strukturnya? No. You find it easy? Oke, kalau Aidil, ada nggak Aidil yang susah menurut Aidil dalam situ? Tidak ada? Oke, easy peasy? Oke, Jihan? Easy? Hanifah? What was challenging for you? Apa yang menjadi tantangan bagi kamu dalam mempelajari naratif teks ini? Apa yang menurut kamu susah? Nothing? Oke, berarti nggak ada ya? Jadi all of you in here find it easy. Kalian merasa bahwa teks naratif ini mudah untuk dipahami ya. Karena memang faktanya teks naratif ini lumayan mudah untuk dipahami oleh kita semua. Oke. Okay guys, so I think it's finished for today, our lessons. Before we close our class today, who wants to lead the prayer? Before we close our class today, maybe we can sing Indonesia Raya first, yeah? Because it's 10 a.m. So maybe all of you, we can stand up and sing Indonesia Raya first before we close our class today.
bangsa 3 in 1 bikin opa-opa nggak urus seharian. Okay. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jangan malu. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangun kabarnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Okay, so you can sit down. Okay, the last one, yeah, the last agenda before we close our class today. I want to lead I want the leader of the group to re-answer the questions from your group activity. Maybe the leader of the group can read one questions. Maybe we can start from the last group, group 4. Yes, you can choose one of the questions that you want to answer. Okay, why did Malin Kundang leave the village? Okay, why? Karena dia because he wanted to change his life and seek better fortune. Yes. Okay. Next, the third group, group ketiga. The third group, maybe you can choose one of the question that you like the most and answer that question. Maybe you can stand up. Muhaidil ya. Tadi siapa grup 3? Oh, Jihan. Okay, Jihan, you can stand up, please. Yes. Okay. Pertama itu ada simple past tense, live, grow up, decided, returned, sama refused. Okay, maybe you can say to us the meaning, the bahasa Indonesia of the simple past tense that you mentioned before. Live itu hidup, Yes. up itu Bertumbuh. Tuhan, Yes. decided itu Decided, memutuskan. memutuskan, Yes. return itu kembali, Yes. refuse itu Menolak. menolak. Yes, refuse itu menolak. Terus yang terakhir yang kedua itu effort of time. Mm-mm. Pertama dari once you put a time, Mm-mm. one day, hours, and 4 years. Okay. And then Once you put a time itu artinya once upon a time artinya apa? Aidil? What is the meaning of once upon a time? Is anyone here knows what is the meaning of once upon a time? Once upon a time in a village, pada suatu hari, pada suatu waktu, pada suatu hari hiduplah seorang Malin Kundang dan ibunya di sebuah desa. Once upon a time, there lived Malin Kundang and his mother in a small village in North Sumatra gitu. Jadi sudah tahu ya, once upon a time itu artinya pada
Ya, pada suatu hari gitu. Itu selalu ada di awalan pada pembukaan teks cerita naratif. Itu pasti ada once upon a time. Yes? Oke, next. One day pada suatu hari. Yes. Terus yang terakhir after several years itu setelah Beberapa tahun kemudian. Yes. Oke, that's all? Oke, thank you Jihan. Next, the second group. Grup kedua. Siapa grup kedua tadi? Yes, Aidil. Social function of narrative text, Mm-hmm. entertain and to teach moral lesson from a story. Oke, social functionnya jadi untuk untuk menghibur pembaca dan mengajarkan pesan moral yang bisa dipetik oleh pembaca dari teks naratif tersebut. Oke, that's all? Anything else? No? Okay. The last group, the first group, I mean. Okay, the first group. mengapa bagian complication penting dalam narrative text? Yes, why? Complication is important in the narrative text because it introduces the main conflict that drives the story, builds tension, and keeps the reader interested. Okay, maybe you can say it in Bahasa so your friends could understand. Complication itu dia penting dalam teks naratif Yes. memperkenalkan konflik utama yang mendorong jalannya cerita, membangun ketegangan dan membuat pembaca tetap benar. Oke, jadi itu ya pentingnya konflik, pentingnya komplikasi di dalam teks naratif untuk membangun apa? Membangun ketegangan Yes. dan membuat pembacanya tetap tertarik. Yes, untuk membangun ketegangan dan agar membuat pembacanya itu tertarik dengan teks tersebut ya. Untuk buat mereka supaya menggebu-gebu pengen tahu apa nih lanjutannya, apa nih permasalahannya yang akhirnya membuat mereka menjadi penasaran dan ingin tahu lebih tentang cerita ini. Jadi itu adalah tujuan dari complication, komplikasi atau permasalahan di dalam teks naratif. Okay, that's all. Alma? Okay. That's all for today's materials. Maybe I want to ask something. What is narrative text? What is narrative text? Aurel. What is narrative text, Aurel? Yang kita bahas pada saat pertama kali memulai pembelajaran tadi, narrative text adalah apa itu teks naratif? Yes. Maybe you can read this part. Kinds of text that tells a story to entertain and give moral. Okay. A story that can entertain and give moral values to the reader. Untuk para pembacanya. Jadi ini ya, a kinds of text that tells a story to entertain and give moral values to the reader. Itu ya. Jadi semuanya sudah paham ya terkait naratif teks. Ya, coba satu orang lagi. Fatul, apa itu naratif teks, Fatul? Okay. Fatul, what is narrative text, Fatul? Maybe you can give explanation in bahasa. Coba kamu jelaskan sedikit tentang narrative text dalam bahasa Indonesia. Fatul. Ayo, Fatul. Gimana, Fatul? Iya. Ya, teks yang menceritakan masa lampau. Dan bertujuan untuk apa teks naratif teks itu? Iya, pesan moral dan apa lagi? Entertain. What is entertain? Yes, to entertain the siapa? Siapa yang harus dihibur? Di dalam teks naratif tersebut siapa yang merasa terhibur? Siapa? Yes, pembaca cerita. Jadi teks naratif itu bertujuan untuk menghibur para pembacanya ya, dan untuk menyampaikan pesan
pesan moral, dan juga fungsi social function yang terdapat dalam teks naratif. Coba sekali lagi, pesan moral dari teks naratif apa? Coba semua sama-sama. What is the moral story of narrative text? Apa pesan moralnya? Jangan durhaka. Yes. Jangan durhaka kepada ibu. Kemudian social functionnya apa? Tadi grup berapa yang jawab tentang social function? Ya, apa itu? Muhaidil. Oke, to entertain and teach the moral lessons. Tadi kita sudah jawab moral lessons yang jangan durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Kalau durhaka nanti akan kena batunya, akan terkutuk, menjadi maling kundang, gitu. Oke, this is the last of our agenda today. One of you please lead the prayer before we close our class. Who wants to lead the prayer? Maybe the leader of this class again? Okay. We can, we can read the prayer with our voice, yeah? Okay? Before we close the class, Yes. let's pray together. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Say greeting to our teacher. Thank you, Miss. You're welcome, everyone. Thank you so much for your coming today, and I hope I can see you in the next meeting. And don't forget to learn every day and to refresh your memorize about these materials, about these narrative materials. Okay? So thank you so much for your coming today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.